ఎగ్ పికిల్ పెట్టుకుందామండి. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: ఎగ్స్, మెంతిపిండి, ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కారం కలిపి మిక్సీ బట్టి పెట్టుకోవాలండి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్, చింతపండు గుజ్జు. ఎగ్ బాయిల్ అవుతున్నాయండి. తడి తగలపోతే 1 వీక్ ఉంటుందండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే. మామూలుగా అయితే 2 డేస్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు. ఎగ్స్ బాయిల్ అయినాయండి. ఇట్లా ఫోర్క్తో హోల్స్ పెట్టుకోవాలండి ఎగ్స్ అన్నీ. అక్కడక్కడ ఇట్లా హోల్స్ పెట్టుకోవాలండి ఫోర్క్తో. స్టవ్ పై కళాయి పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందామండి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా కళాయి వేడెక్కిందండి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిందండి, వేడి అయింది. జాగ్రత్తగా వేయాలండి ఎగ్స్, అయితే టపా టపా అని చేతి మీద నూనె పడుతూ ఉంటుంది, చిందుతుంది. బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఎగ్స్ వేయించుకోవాలి. ఎగ్స్ వేగేలోపు మనం ఇది కలుపుకుందామండి. బౌల్ తీసుకొని కారం, ఉప్పు, వెల్లుల్లి అన్నీ కలిపి పట్టి పెట్టుకోవాలండి. మెంతిపిండి కొద్దిగా, చింతపండు గుజ్జు, ఎగ్స్ వేగినాయి అండి, బ్రౌన్ కలర్ వచ్చినాయి. ఇక తీసుకుందాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందామండి. ఈ మిశ్రమంలో కొద్దిగా ఆయిల్ పోసుకోవాలండి. ఆయిల్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చూసుకొని, చాలా పోతే కొద్దిగా సరిపడి ఉప్పు వేసుకోండి. ఇంకొద్దిగా ఆయిల్ పట్టిద్దండి. అదే కోడిగుడ్లు వేయించిన ఆయిల్ చల్లారాక ఇందులో వేసుకొని కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా ఆయిల్ పట్టిద్దండి. ఇప్పుడు ఎగ్స్, ఒక్కొక్క ఎగ్స్ ఇందులో వేసుకుందామండి. ఎంతో టేస్టీ ఎగ్ పికిల్ రెడీ అండి. ఒక 3 అవర్స్ నానబెట్టుకుంటే ఇందులో ఎగ్స్ని, చింతపండు గుజ్జు లేకపోతే నిమ్మకాయ రసమైనా పిండుకోవచ్చు అండి.
ఎంతో టేస్టీ అయిన ఎగ్ పికిల్ రెడీ అండి. ట్రై చేయండి, ఎలా ఉందో కామెంట్లో చెప్పండి. ఎంతో టేస్టీ అయిన ఎగ్ పికిల్ రెడీ అయిందండి.